Hello, my name is Vikas Pota. The reason why we're organizing this global showcase for World Education Week is we believe that schools have incredible expertise in making sure that learning outcomes improve. Given the state of the world, we want to see the expertise from this particular school being replicated in schools all over our planet so that the world becomes better for everyone. That is why I congratulate this school for what it does and hope that those listening can take away conclusions as to how they should actually approach their own improvement journeys. Thank you all for participating, and I look forward to seeing you in many of the other events this coming week. And I also want to take this opportunity to thank our sponsors for supporting this incredible work, without whom we couldn't have put together this global showcase. Thank you, and I wish you well for this event. Fast-paced social, economic and technology-driven change is redefining our world. And having a broad range of skills such as creativity and problem solving has become far more important than being able to memorize information. To redefine how our children learn and to empower them for the future, parents, teachers and policymakers must stop overlooking a powerful part of the solution: learning through play. Play is the rocket fuel of child development, and there is a growing body of evidence to support that play is fundamental for children's positive growth and well-being over time. It is also an essential way to foster the skills required to thrive in today's world. The LEGO Foundation aims to build a future in which learning through play empowers children to become creative, engaged, lifelong learners. To do so, we work with a range of partners around the world to change the hearts and minds of all of those who influence children's lives through our programs, research and advocacy, so they can all embrace the transformative power of play. Examples of what we do include making sure that caregivers, practitioners and policymakers understand the importance of play, investigating, testing and scaling new ways to bring play-based learning into homes and schools, using play to help millions of the world's most vulnerable children cope with adverse childhood experiences and toxic stress, or conducting research with some of the world's leading research institutions. Please visit our website and follow us on social media to learn more. Language connects us all. It's how friendships are formed, ideas are shared, and lessons are learned. Language is how we find understanding and express love. It's how we communicate our successes, both big and small. It lays the groundwork for learning and growth. And for an increasingly diverse student population, it can be the key to achievement in school and beyond. That's why Rosetta Stone Education is dedicated to language and literacy. We offer solutions designed to support teachers and their emergent bilingual students, recognizing and celebrating the knowledge, culture, and languages they bring to our classrooms. Our products are founded on the adaptive blended learning model for individual needs, continuous progress monitoring for better learning outcomes, and culturally responsive pedagogies for more inclusive classrooms. With solutions aligned with proficiency standards, we support language learning while exploring academic subject areas, paving the way to better outcomes. Because for all of us, language is everything. Dear T4 community,
We talk a lot about teachers these days, but we rarely listen to them. Therefore, I am truly excited to join the T4 World Education Week to hear from teachers and school leaders all over the world how we can impact learning together. I am particularly looking forward to the global showcase. 100 schools sharing their expertise and best practices, I believe, will be a huge motivation for other schools around the globe. I'm equally impressed by the T4 Solutions Challenge, its finalists and their solutions to real-world issues in education. This gives me hope that we can, together, turn around education globally. The Jacobs Foundation is a proud supporter of the T4 World Education Week because we share a vision to reimagine learning and education by bringing together the brightest people who understand how children learn. Let's do this together. Greetings from the country of Georgia. My name is Maya Kemaladzé and I will be the moderator of this session today as I represent the Sachkhere Public School number 2. Our whole session will be translated, so I will switch to my native language. Ჩვენი სკოლა მდებარეობს საჩხერეში, დასავლეთ საქართველოს პატარა ქალაქში. ქალაქში 10,000-მდე მოსახლეა. სკოლაში კი 700 მოსწავლე სწავლობს. საშუალო და დაბალი შემოსავლების მქონე ოჯახებიდან. ჩვენთვის პატივია მონაწილეობა მივიღოთ World Education Week მსოფლიოს საგანმანათლებლო კვირეულში და მის ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში. ამისათვის კი განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით T4 ჯგუფს და პირადად ვიკას პოტას იმისათვის რომ ზოგადად დაინტერესებული ხართ და ზრუნავთ განათლების ხარისხის ამაღლებით და განათლების ყველასათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Our school is located in Western Georgia, small town Sachkhere. There are around 10,000 people in the region. There are 700 school children in our secondary school from middle and low income families. We're really honored to participate in this international conference, which is held within the framework of World Education Week. I would like to thank T4 Group and personally Wikas Potas for being interested in promoting the quality of education and for making sure that it is accessible all over the world. დღევანდელი სესია წარიმართება პანელ დისკუსიით. დისკუსიის სახელწოდება როგორ მოვახდინეთ ინტეგრირება ფორმალური, არაფორმალური და პროფესიული განათლების ჩვენ სასკოლო კურიკულუმში. There will be a panel session and the title of discussion how to integrate formal and informal education in our curriculum. And vocational education as well, yes. სესიის განმავლობაში თქვენ შეძლებთ დასვათ კითხვები, რომელზეც ჩვენი სპიკერები, პანელისტები გიპასუხებენ სესიის ბოლოს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე, რომელსაც სკოლა ახორციელებს და რომელიც ხელს უწყობს ჩვენი მოსწავლეების წარმატებებს საერთაშორისო და რა თქმა უნდა ადგილობრივ ასპარეზზე. ესენია უცხო ენების, ინგლისური ენის სწავლების განსაკუთრებული მიდგომები, პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა, STEM და პროექტებით სწავლება, მშობელთა ჩართულობა და მდგრადი განვითარების მიზნების დანერგვა სასწავლო კურიკულუმში. In the course of the session, you will be able to pose a question and our speakers will try to respond to them. Today, we're going to talk about important steps, expertise carried out by our school for our school children, which will guarantee success of our school at local, at national and international level. And we'll address issues like foreign language teaching and special approaches, also promotion of vocational education, STEM and project-based education, active engagement of parents and how to achieve sustainable development goal within the framework of our curriculum. წარმოგიდგენთ დღევანდელი სესიის პანელისტებს. ქალბატონი ლენა გუმართელი, სკოლის დირექტორი. Let me introduce the members of our school. This Lena Gomartelli, principal of secondary school of Sachkhere. ელიზო აბრამიშვილი, ქიმიის მასწავლებელი. Eliso Abramishvili, chemistry teacher.
ქალბატონი თამარ ქიტიაშვილი, მინისტრის მოადგილე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო. Is Tamar Kitiashvili, who is the Deputy Minister of the Ministry for Education, Sport and Culture. სიტყვას გადავცემ სკოლის დირექტორს ქალბატონ ლენა გომართელს, რომელიც ორი დეკრეტის წინ ასევე გახდა სკოლის ლიდერობის ეროვნული კონკურსის გრან-პრის მფლობელი. ქალბატონი ლენა ისაუბრებს სკოლის ზოგად მიზნებზე და იმაზე თუ რა გამოარჩევს სკოლას და რა ხდის მას წარმატებულს. I'm honored to give the floor Ms. Lena Gomartelli, principal of Sachkhere School number 2, who just 2 weeks ago became winner of national competition Grand Prix. Ms. Lena will talk about general objectives of our school and what makes our school special and successful. The floor is yours. მოგესალმებით ძვირფას მსმენელებო. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დღეს ჩვენს ღონისძიებას ესწრებით. I would like to welcome you, dear participants, and to extend my sincere gratitude for attending this seminar. სიხარულით მინდა კიდევ ერთხელ გაცნობოთ, რომ საჩხერის მეორე საჯარო სკოლა დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაში, განათლების საერთაშორისო კვირეულში იღებს მონაწილეობას და ასევე ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს ჩვენ საქართველოს წარმოვადგენთ. And once again, I would like to express my joy that secondary school number 2 of Sachkhere participated in this international week for education, and our school represents Georgia. ამ შესაძლებლობებისთვის განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ღონისძიების მთავარ ორგანიზატორს T4 ჯგუფს და ბატონ ვიკას პოტას. And I would like to extend my special thanks to organizer of this event, T4, and personally to Mr. Vitas Bokas. და ჩვენს მუდმივ მხარდამჭერებს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და განათლების კოალიციას. And to our supporters, permanent supporters, Ministry of Georgia for Education, Sport and Culture, and Education Coalition. დღევანდელ ჩემს გასაგებია მინდა მოგახსენოთ ის შესახებ, თუ რა პრიორიტეტები გააჩნიათ და რა ხდის ჩვენს სკოლაში. Issues which will make our school priority. მოგახსენათ იმ 5 მიმართულების შესახებ, რომელიც ჩვენ სკოლაში გავაძლიერეთ. ეს გახლავთ ინგლისური ენის სწავლასწავლების გაძლიერება, STEM-ის მიმართულებაში განსაკუთრებული მიდგომების დანერგვა, სკოლის ბაზაზე პროფესიული მიმართულების გაძლიერება, მშობლების ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში და მდგრადი განვითარების მიზნებზე ორიენტირება. And Ms. Maya already talked about those 5 major directions which made our school special. And these are enhanced education and enhanced delivering of English language, also to promote critical thinking, to engage more actively parents of our school in the daily work of our school. მე თითოეულ მიმართულებაზე სპიკერები განსაკუთრებულად ისაუბრებენ, მე მხოლოდ მოგახსენებთ, რატომ აირჩია სკოლამ ეს პრიორიტეტები და რა კავშირია მათ შორის. Of course, respective teachers will address these issues in greater detail, but I will speak in general terms why we have chosen those priorities. ბუნებრივია, უცხოენის გაძლიერებული სწავლასწავლება ხელს უწყობს მოსწავლეებში პირველ რიგში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას. Naturally enough, enhanced learning of foreign language would promote and help students and school children to further improve their critical thinking abilities and skills. და ეს განსაკუთრებით ეხმარება შემდგომ მოსწავლეებს, რომ მათ STEM-ის მიმართულებით სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა. And this would help our students to actively participate in the activities related to the STEM. STEM-ის მიმართულების გაძლიერება კი დღეს ჩვენი სახელმწიფოს და სამინისტროს განსაკუთრებულ პრიორიტეტს წარმოადგენს. And to promote STEM-based education is a priority of our state and in particular our Ministry for Education. ის რომ STEM-ის მიმართულებაში ძლიერები ვართ, ამაში გვეხმარება პროფესიული განათლებაც. And naturally enough, vocational education would help us to further strengthen our position on STEM-based education.
პროფესიული განათლება მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას STEM-ის საგნებში მიღებული თეორიული ცოდნა უკვე პრაქტიკაში გამოიყენონ. Vocational education would allow our school children to apply theoretical knowledge they would get in their practical activities. სკოლას განსაკუთრებულად წარმატებულს ხდის მის ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობა და ჩვენ ამისთვის სკოლაში მშობელთა სკოლა დავარსეთ. And active participation of parents of our school children would make our school especially successful, and that's why we set up a club parent school within the framework of ours. და ბოლო მეხუთე მიმართულება, რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ და რომელსაც ძირითადად ეს კონფერენცია ეძღვნება, ეს არის მსოფლიოს მდგრადი განვითარების მიზნები და კერძოდ კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხიანი განათლების მიწოდება, ჩვენი თითეული აქტივობა მიმართულია მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. Number 5 is based on our objective to promote and to establish education based on the sustainable development goals and to further improve the quality of education in our school. ასე დაგეგმილი სასწავლო პროცესი კი მოსწავლეებს ეხმარება, გახდნენ ისინი კრიტიკულად მოაზროვნე, სკოლაშივე ისწავლონ მათ ცხოვრებისეულ პრობლემებთან შეჭიდების და მათი გადაჭრის უნარებს. Such an approach would help children to further improve and generate skills, creative thinking skills, and to be successful and to be able to face challenges they are going to face in their life. და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ სკოლის უდიდესი წარმატება გახლავთ ის, რომ ჩვენ ყველაფერს ერთად ვაღწევთ გუნდურობით და მშობლების ჩართულობით. I would like to repeat and underline that this success is due to our work, the work that we carry out as a team, and thanks to active engagement of parents. განსაკუთრებული მადლობა მინდა აქედან უთხრა ჩვენი სკოლის თითოეულ მასწავლებელს, თანამშრომელს, მოსწავლეს და მშობელს. I would like once again to thank every single teacher of our school, every single personnel member, to school children and to their parents. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ცოტა ხანში ისევ შემოგიერთდებით. Thank you very much for your kind attention, and I will join. აუდიტორია. მადლობას მოვახსენებ სკოლის დირექტორს საინტერესო საუბრისათვის და მე განვაგრძობ და ვისაუბრებ თუ როგორ ვასწავლით ჩვენ სკოლაში უცხო ენებს. I would like to thank our speaker, school principal, for a very interesting introduction, and I will continue to talk about how we teach English language in our school. ვაცნობიერებთ, რომ უცხო ენების გამოყენებას შეუზღუდავი შესაძლებლობები აქვს და რომ ინგლისური ენის შესაბამის დონეზე ცოდნა მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის, ასევე ახალგაზრდის პირადი კარიერული წინსვლისათვის. We're fully aware in our school that learning English language has unlimited opportunities, and that to be able to master English on the respective level is very important for sustainable development of our country and for career success of every single student. როგორც გალბატონმა ლენამ აღნიშნა, სკოლაში დიდი ყურადღება ექცევა ინგლისური ენის გაძლიერებულ სწავლებას. ვცდილობთ მივიღოთ ინგლისურის გაძლიერებული სწავლების სკოლის სტატუსი. გვყავს მრავალი წარმატებული მოსწავლე საერთაშორისო კონკურსებში. აქ კი ლომის წვლილი ინგლისური ენის კარგად ცოდნას მიუძღვის. As it was underlined by school principal Ms. Leonard, we pay special attention to teaching English language, enhancing English language teaching process, and we're trying to get the status of the school with a special accent on English language teaching. We have a number of very successful students who would participate in international competitions, and we're thanks to this success mostly to the proper and high level of English teaching. თუმცა მთავარი შეკითხვა აქვს, როგორ ვახერხებთ ამას? ანუ როგორ ვასწავლით? რაში მდგომარეობს წარმატებული სწავლის საიდუმლო? ჩვენთვის მთავარია მოსწავლებმა ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ და შეიძინონ დამოუკიდებელი სწავლის უნარები. The main question is how we manage to be successful. What are the secrets of success? And how we can make sure that we're able to apply practical theoretical knowledge they have and
how to acquire independent learning skills. პირველ რიგში გამოვყოფდით დიფერენცირებულ მიდგომას. კონკრეტულად, წლის დასაწყისში ვატარებთ დიაგნოსტიკურ ტესტირებას, ვახდენთ ანალიზს და შეფასებას და ვადგენთ, ვინ რა დონეზე იცის ინგლისური. შესაბამისად, ვანაწილებთ მათ სხვადასხვა ჯგუფებში და შეგვაქვს დიფერენცირებული მიდგომით აქტივობები. გარდა ამისა, საჭიროებიდან გამომდინარე, ვამატებთ საათობრივ ბადეში გაკვეთილებს და ეს კიდევ უმეტად აძლიერებს ინგლისურის სწავლას სწავლებას. First, I would like to underline our differentiated approach. To be more precise, at the beginning of the year, we will carry out so-called diagnostic testing, and we would analyze the results we will get, and based on these results, we will divide students into different groups, and we will introduce different methods of differentiated teaching. In addition, based on our need, we will introduce some amendments to curriculum, would add some additional teaching hours, and by doing so, we further strengthen the quality of education of teaching English language. საგანმანათლებლო პროცესში აქტიურად ვიყენებთ ავთენტურ ლიტერატურას, მხატვრულ ნაწარმოებებს, როგორიცაა მარკ ტვენის, ტომ სოიერის თავგადასავალი, ოსკარ ვაილდის და შექსპირის ნაწარმოებები. არ ვეყრდნობით მხოლოდ სახელმძღვანელოს. აქტიურად ვიყენებთ საკომუნიკაციო თამაშებს, როლ თამაშებს, ის გარანტია არის, ჩვენი გაკვეთილები არ არის აქტიური და მოსაწყობი. Like the works of like Tom Sawyer's, Oscar Wilde, Shakespeare works and masterpieces. We do not use only textbooks. We would use in the most active way different communication techniques, and this would guarantee that our lessons are not boring. აქტიურად ვიყენებთ ისეთ სასწავლო მიდგომებს, როგორიცაა პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და შინაარსისა და ენის ინტეგრირებული სწავლება. აქ კი აქტიურად თანამშრომლობთ საბუნებისმეტყველო კათედრად. We would use the most active way methods like project-based learning, as well as content and language integrated learning. In this respect, we will create გარდა საკლასო ოთახისა, გაკვეთილებს ვატარებთ სხვადასხვა სივრცეში. მაგალითად, სკოლაში დავნერგეთ სამუზეუმო დიდაქტიკა, რაც გულისხმობს მოსწავლეები მიყვავს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა მუზეუმებში და ვატარებთ აქტივობებს, სამუზეუმო აქტივობებს, ესენია როლური თამაშები თუ სახალისო აქტივობები. ეს ამრავალფეროვნებს და ახალისებს სასწავლო პროცესს და მუზეუმსაც უბრუნებს შემეცნებით როლს. In addition to classrooms, we would carry out lessons in other spaces as well. For example, we would use and would organize lessons in the museums which are located in our municipality. All would use different methods of teaching life, and which would make the process creative and interesting. Yield standard results. საჯარო მეტყველების სკოლაში ჩამოყალიბებულია მრავალი კლუბი, რაც კიდევ ხელს უწყობს ინგლისურის სწავლების გაძლიერებას. ესენია საჯარო მეტყველების და დებატების, შემოქმედებითი წერის და თეატრალური კლუბი. There are many clubs which we organize within the framework of our school. Namely, we have clubs for public speaking and debates, also club for creative writing, theater clubs. და ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს კიდევ უვითარდებათ ენური კომპეტენციები და გარდა ამისა, მათ უვითარდებათ ისეთი სასიცოცხლო 21 საუკუნის უნარჩვევები, როგორიცაა შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება, ლიდერობა, უმაღლდებათ თავდაჯერება, უვითარდებათ ინტერკულტურული კომპეტენციები. This would help teachers to further strengthen skills which are so important in the 21st century, like self-confidence, critical thinking, critical and creative skills, leadership skills, also intercultural relationships, and და
სწავლასწავლობის გაძლიერებაში და ზოგადად წარმატების მიღწევაში ძალიან გვეხმარება ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, როგორიც არის მშვიდობის კორპუსი და ბრიტანეთის საბჭო. And close cooperation with international organizations like Discord and British Council would further strengthen and would help us to improve English language skills. ინგლისური გადასამიზნელის არის საშუალება, რომ მოსწავლეები დაინტერესდნენ STEM-ით, მეცნიერებით, მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსებში, მიიღონ განათლება საერთაშორისო უნივერსიტეტებში. Knowledge of English language would help our school children to get more interested in STEM, also actively participate in international projects and part and parcel of cooperation with international universities. ეხლა კი გიჩვენებთ ჩვენი მოსწავლეების მიერ ჩაწერილ მოკლე ვიდეოს, სადაც ისინი თვითონ ისაუბრებენ, რა მნიშვნელობა აქვს მათთვის ინგლისურის გაძლიერებულ სწავლებას. Now let me to show you a small video clip which was prepared by Hello from Georgia. In this video, we would like to talk about how special and intensive approach to our English lessons helped us improve our English speaking skills. Group working, action-based learning, learning with projects, role-playing and drama. Every day we learn something new from our English lessons, and they are always fun and educational. These are the reasons why English is one of my most favorite subjects at school. With the help of project-based learning, I realized that there is an easier way to focus on important things and solve real-life problems in a very creative way. The public speaking lessons that our school has offered us not only helped me improve my English speaking skills, but also helped me build up enough courage to stand and present in front of an audience. მოგესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია რომ დღეს აქ ვარ. და შესაძლებლობა მაქვს წარმოგიდგინოთ ჩვენი სკოლის საბუნებისმეტყველო კათედრა და STEM-ის მიმართულება. Welcome. I'm really honored to participate in this international conference, and I'm going to talk about STEM and also activities of our science faculty. ინგლისური ენის მსგავსად ჩვენ სკოლაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და STEM-ის მიმართულების გაძლიერების მიზნით აქტიურად ვიყენებთ პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას და კლუბურ მუშაობას. Like English, to further strengthen teaching science disciplines and STEM, we use very actively the club activities and also project-based approach in education. ამ მიმართულებით მუშაობა სპეციფიკურ ფიზიკურ გარემოს მოითხოვს. ამიტომ სკოლა წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან რესურსს და გრანტებიდან მიღებულ თანხებს ამ მიმართულებით მოიხმარს. To guarantee successful work in this field, we need to respect the physical environment and resources. That's why school every year just directs very important resources, from grant they will get to achieve these goals. წარმოგიდგენ ჩემს მოსწავლეებს, რომლებიც საუბრობენ STEM-ის მნიშვნელობაზე. Let me introduce our school children who will talk about the importance of STEM. Why do I love STEM subjects? They give us unlimited opportunity. They help us to develop research and creative thinking skills. In our school, we also learn in robotics and engineering. STEM and English together help us to take part in international projects. During the science lessons, we make lots of interesting and entertaining experiments with group works and activities. We also make projects which give us experience and various skills. These experiments help us to explain and explore things happening around the world. STEM is a science that is important in our daily life. Class helps us to transfer our theoretical knowledge into practice. შესაბამისი ფიზიკური გარემო საშუალებას მაძლევს აქტიურად გამოვიყენოს საგაკვეთილო პროცესში კვლევაზე დაფუძნებული ექსპერიმენტული სწავლება. Respective and proper physical environment would allow me, while teaching STEM disciplines, to use science and research-based experiences and approaches. ასეთ პროცესში მნიშვნელოვნად იზრდება მოსწავლის დამოუკიდებლობა, მისი ინტერესი, ჩართულობა საგაკვეთილო პროცესში. Such process would promote the level of independence of school child and its
active engagement in the learning process. მოსწავლე დამოუკიდებელია. იგი თვითონ გეგმავს, იკვლევს, ან ხორციელებს, გამოაქვს დასკვნები და ხდება აღმოჩენი. School child in this case is independent, would carry out independent research to learn lessons and to take respective steps. მოსწავლეებში მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი და კვლევითი უნარების განვითარება, რომლის მთავარი ინსტრუმენტი არაფორმალური განათლებაა. It's very important to promote, scientific approaches in this school, and the informal education is a key point in this respect. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სამეცნიერო უნივერსიტეტებთან. ვახორციელებთ პროექტებს, რომელთაც აქვთ მნიშვნელოვანი წარმატება როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. To this end, we cooperate very actively with the scientific universities, those universities who are rather successful at the national as well as at the international level. წარმატების მიღწევაში ჩვენს მოსწავლეებს მნიშვნელოვნად ეხმარებათ ინგლისური ენის მაღალ ენას დონეზე ფლობა. The high quality of mastering of English language is, of course, of utmost importance and helps them to achieve success. კლუბური მუშაობა ჩვენს მოსწავლეებს ეხმარებათ ეფექტურად განახორციელონ ცოდნის ტრანსფერი. And working in the club-based working would help our students to transfer their knowledge. კლუბში დაგეგმილი და განხორციელებული ქმედებები თუ პროექტები ემსახურება და მორგებულია თემის საჭიროებებს და ემსახურება ისეთი პრობლემების გადაჭრას, როგორიცაა ეკოლოგიური პრობლემები და მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. And the projects carried out within the club work would help us and help our students to address problems of the community, problems like ecology and also healthy lifestyle and healthy nutrition. ჩვენ სკოლაში საბუნებისმეტყველო კლუბების გარდა სხვა მნიშვნელოვანი კლუბებიც მოქმედებს, რომლებიც მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას თავისუფალი არჩევანი გააკეთონ. და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს კლუბები პანდემიის პერიოდშიც ონლაინ რეჟიმში აქტიურად აგრძელებენ მუშაობას. In addition to scientific clubs, there are also other clubs, functional in our school, and I would like to underline that this club continue the activities under COVID-19 pandemic and the work on online regime. ეს კლუბებია რობოტიკის კლუბი, საოჯახო ლაბორატორია, ექიმის კლუბი. These clubs are clubs of robotics, family laboratory, family doctor club. ეკო კლუბი, ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბი. Eco club for young scientists. სახალისო მათემატიკის და ასტრონომიის კლუბები. Club of joyful mathematics and astronomy. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები წარმატებით აგრძელებენ სწავლას თემის მიმართულებით, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო უნივერსიტეტებში. Based on the aforementioned, I'm very happy to mention that alumni of our school continue very successful education at national universities as well as at international ones. ეს ხომ მომავლის პროფესიაა, ეს ხომ ჩვენი მომავალია, რომელიც უკეთესობისკენ შეცვლის ცხოვრებას. მადლობთ ყურადღებისთვის. These professions for future, they are our future and they will change our life for better. მადლობას მოგახსენებთ ელისო, მე მოწმე ვარ, როგორ აქტიურად არიან ჩართულები ბავშვების თემის მიმართულებით პროექტებში და ეს ძალიან სასიხარულოა. Eliso, and witness how children are very actively engaged in the implementation of STEM-based education. ეხლა კი სიტყვას გადავცემ სკოლის დირექტორს ქალბატონ ლენას, რომელიც ისაუბრებს პროფესიული განათლების დანერგვაზე და მის მნიშვნელობაზე სასკოლო ცხოვრებაში. Now I'd like to give the floor to Ms. Meyer, who will talk about the importance of vocational education and its introduction in our school life. მეც მადლობას გადავუხდი სპიკერებს საინტერესო მოხსენებისათვის. Როგორც მოგახსენეთ, შემდეგი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენ სკოლაში პროფესიული განათლების ხელშეწყობა გახლავთ. I would like to thank speakers who are very interested
intervention, and now I'll address the issue of vocational education, which is a very important direction in our school. Ამ მიმართულების დანერგვა ჯერ კიდევ 2016 წელს მცირე გრანტებით დავიწყეთ. We started promotion of this direction of this priority in 2016 thanks to small grants we acquired. რომელიც შემდეგ განათლების სამინისტროს მიერ შემოთავაზებულმა ძალიან დიდმა და მნიშვნელოვანმა პროგრამამ გააძლიერა. Which was further strengthened by the programs offered by the Ministry of Education of Georgia. ეს გახლავთ მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა. This is a program aiming for the promotion of vocational training skills among our students. ჩვენ სკოლაში 7 მიმართულებით ხორციელდება პროფესიული განათლება. There are 7 major directions on vocational education in our school. ეს არის კულინარიის ხელოვნება. First one is a culinary. მზარეულის პროფესია. To train future cookers. ექთნის საქმე. Also nurse to prepare nurses. დურგლის სპეციალობა. Carpenter works. ელექტროობა. Electricians. IT ტექნოლოგიები. IT technologies. და დიზაინერის სპეციალობა. And designers. ეს კურსები მოსწავლეებს ეხმარება პირველ რიგში იმაში, რომ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენონ. These courses would help our school children to apply theoretical knowledge in practical terms. სასწავლო პროცესი მოსწავლეზე ორიენტირებული გახდეს. To make sure that educational process is oriented on students. დავამსხვრიოთ ისეთი გენდერული სტერეოტიპები, როგორიც გაჯერებულია ჩვენ ცხოვრებაში, მაგალითად მამაკაცური პროფესიების სახით. And to destroy the existing stereotypes, gender stereotypes, which we have in our society, which would divide professions or would attach professions to separate gender. თუ როგორ ვითარდება ეს პროგრამა ჩვენი სკოლის და საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით, ამაზე სასაუბროდ ქალბატონი თამარ ქიტიაშვილი მინდა მოვიწვიო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე და მადლობა მინდა გადავუხადო მას მხარდაჭერისთვის და ჩვენს ღონისძიებაში ჩართულობისთვის. And to address this issue in greater detail, I would kindly ask Ms. Tamar Kitiashvili, who is the Deputy Minister of Georgia Culture, Sport and Education, to address those issues. The floor is yours, ma'am, and I would like to thank you for participation in this important event. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ქალბატონო ლენა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მინდა მივულოცო თელს თქვენ გუნდს, ყველა თქვენს მოსწავლესა და მშობელს თქვენი სკოლის ესეთი წარმატება. And I would like to congratulate every single teacher and school children and their parents for the success of your school. ფიქრობ დღევანდელ მოცემულობაში სკოლა აღარ არის უკვე ადგილი, რომელიც მხოლოდ ცოდნის გაცემაზეა ორიენტირებული. I think in the modern world, the school is not the place which would give the students only knowledge, pure knowledge. რადგანაც თანამედროვე სკოლა სწორედ ცხოვრებისთვის ამზადებს მომავალ ასე ვთქვათ მოქალაქეებს, აძლევს ისეთ უნარებს, რომელიც მათ მთელი ცხოვრების მანძილზე განვითარებაში დაეხმარებათ. Because modern school is supposed to prepare the children, the school children for a future life, to make sure that they acquire skills which would help them to face challenges they would face in real life. მათ უნდა ისწავლონ პირველ რიგში ურთიერთობა, მეგობრობა, სიყვარული, ერთგულება, ადამიანების, საქმის და პასუხისმგებლობა. First of all, they are there to learn mutual respect, communication, cooperation. მათ უნდა შეძლონ მოიპოვონ პირველი თავდაჯერება თავის თავში და მიაგნონ იმ შესაძლებლობებს და უნარებს, რომლებიც მათ თვითონ გააჩნიათ, იმისათვის რომ შეძლონ გახდნენ წარმატებულები მომავალში. First of all, the school is the place which would help school children to acquire self-confidence, to find themselves, to find skills, knowledge which would help them to become successful in real life. იმ პროგრამით, რომელზეც ქალბატონი ლენა საუბრობდა, ჩვენ არ დაგვისახავს მიზნად,
რომ სტუდენტებისთვის პროფესიული განათლება, სრულფასოვანი პროფესიული განათლება მიგვეცა, არამედ ჩვენი მიზანი სწორედ ყველაზე მთავარი მიზანი სწორედ ამ პირველი თავდაჯერების მოპოვება იყო მოსწავლეებისათვის. The major goal offered by our ministry was not just purely give the full-fledged knowledge on different vocational training skills, but first of all to help them to acquire self-confidence. და სწორედ მთელი რეფორმის ძირითადი ხაზი, რომელსაც დღეს სამინისტრო ახორციელებს განათლების სისტემაში, სწორედ ეს გახლავთ. სკოლა იძენს ახალ ფუნქციას, სკოლა იძენს ახალ დატვირთვას. განათლების ინსტიტუციები ხდებიან პიროვნული განვითარების მხარდამჭერები პირველ რიგში, იმასთან ერთად, რომ ისინი რასაკვირველია აწვდიან ცოდნას და უვითარებენ სხვადასხვა უნარებს ახალგაზრდებს. The major priority of our ministry is to help school, secondary school, to acquire new functions and new priorities, the self-confidence, and to help children and school children to find their place in life. პროფესიული განათლების რეფორმა საქართველოში მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების და ზოგადად პროფესიული უნარების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ყველა მიმართულებით. ამ პროცესებში ერთნაირად არიან ჩართულები როგორც პროფესიული კოლეჯები, ასევე სკოლები, უნივერსიტეტები და სხვადასხვა კერძო ტრენინგ ცენტრები. So, just vocational educational institutions, secondary schools, universities are very actively engaged in the reforms carried out and offered by the Ministry of Education. სწორედ ამ რეფორმის ნაწილია ეს პროგრამაც, რომლებიც ყველაზე პატარა ბენეფიციარებს რთავს პროფესიულ განათლებაში და მათ პირველ გამოცდილებას ჩუქნის, ასე ვთქვათ, აძლევს პროფესიული განათლების მიმართულებით და უნარების მიმართულებით. This project mentioned by you is just small part of these large-scale reforms, and the target groups are the youngest, participants, and would help those people, those target group, to acquire professional skills and knowledge. თუმცა ამავდროულად პროგრამა ძალიან კარგად ეხმარება მოსწავლეებს აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაში და ჩვენ ამაში დავწმუნდით, როცა მოვისმინეთ პრეზენტაცია STEM-ის მიმართულებით. But also this project would help students, school children to be more successful in terms of the academic performance, and the presentation we just have listened to is a best proof of the aforementioned. სკოლამ ეს განსაკუთრებით კარგად მოახერხა და ვფიქრობთ, რომ სკოლა უკვე მზად არის კიდევ უფრო მეტად და კიდევ უფრო ინტენსიურად ჩაერთოს პროფესიული განათლების მიწოდებაში. And your school proved to be a very successful one in this endeavor, and you are now ready to pay more attention to the vocational education and to be more actively engaged in this process. კერძოდ, სამინისტრომ უკვე დაიწყო მუშაობა სრული სადიპლომო პროფესიული პროგრამების შეთავაზებაში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ჩართვაზე. And we in our ministry already started working on elaboration of fully fledged diploma programs for secondary schools and to offer them this option. და სწორედ ჩვენი სკოლა, დღეს წარმოდგენილი სკოლა იქნება ერთ-ერთი პირველი იმ სკოლებს შორის, იმ რამდენიმე სკოლას შორის, რომლებიც მოემზადებიან და დანერგავენ სადიპლომო პროფესიულ პროგრამებს. And your school will be one of the few those schools who would participate and who will introduce this practice in your school. და ვფიქრობ ეს სკოლის როგორც ინსტიტუციის განვითარებას სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანს და შესაძლებლობას მისცემს სკოლის მოსწავლეებს, რომ მათი კარიერული განვითარება გახდეს კიდევ უფრო mრავალფეროვანი. And this would move your school to the higher
a new institutional level, and would help your school children to be more successful in their career building and in their career development. ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სკოლა, რომელიც სთავაზობს, რომელიც აღარ არის შემოფარგლული და შემოზღუდული, ასე ვთქვათ, ტრადიციული სასკოლო მხოლოდ ფუნქციებით და ხდება ერთგვარი საზოგადოებრივი ცენტრი, სათემო ცენტრი, რომელიც ითავსებს ასევე საზოგადოების განვითარებისა და მხარდაჭერის ფუნქციასაც. And this would be a very good example how school should not limit itself to the just formal educational traditional approaches, but rather become a key, instrument and part and parcel of community development. თუმცა ვფიქრობ, ამას სკოლა უკვე ახლაც ძალიან დიდი წარმატებით ახერხებს, რაც მინდა რომ კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ და დიდი წარმატება გისურვოთ მომავალში. Though I'm sure that you are doing that already, and once again, I would like to take this opportunity to congratulate you with the success you achieved and to wish you all the best all the time in the future. გმადლობთ ყურადღებისთვის. Thank you for your kind attention. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, როგორც ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო ინფორმაციებს ვიღებთ თქვენგან. Thank you very much, Ms. Tamar. As always, you share with us and we get always very interesting and very happy information. განსაკუთრებული მადლობა თქვენს გუნდს. My special thanks go to your team. და გჯეროდეთ, რომ თქვენს იმედებს ყოველთვის გავამართლებთ. And I would like to assure you that you can count on us and we will make sure that all your hopes would materialize. ახლა სიტყვას კვლავ ჩვენ მოდერატორს დავუთმობ, ქალბატონო მაიაკო. უღმესი მადლობა ქალბატონო თამარ. ძალიან სასიხარულო ამბავი შევიტყვეთ კიდევ თქვენიდან. ძალიან დიდი მადლობა სამინისტროს. ყოველთვის ხელს გვიწყობთ, დავნერგოთ ჩვენს მოსწავლეების და საჭიროებიდან გამომდინარე პროექტები და პროგრამები განვახორციელოთ. ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. Thank you very much, Ms. for sharing this really very important and happy information for us, for contributing to introduction of new projects, new activities, and my special thanks go personally to you and to the whole Ministry of Education. მინდა დღეს შევაჯამო დღევანდელი სესია და ვისაუბრო თუ რა შედეგებზე გავიყვანა ზემოთ დასახელებულმა აქტივობებმა. I would like to try to sum up and to talk about the results of the activities which have been mentioned above. ჩვენი თითოეული აქტივობა მიმართულია რომ გაუმჯობესდეს მოსწავლეების აკადემიური შედეგები, მათ მიიღონ ხარისხიანი განათლება და შეძლონ ცოდნის ტრანსფერი. And just our major goal of activity is to better transfer knowledge. მაგალითად, ინგლისური ენის რიცხვენებს განსაკუთრებით გამოიწვია ის, რომ სკოლაში ყოველთვის გვყავს სხვადასხვა საერთაშორისო დაშლის პროგრამის მოსწავლეები. Well, the effective new approach was introduced in our school. As a result, every year we have students who participate in international exchange programs. ინგლისური ეხმარება მათ გზა გაიკვლიონ მეცნიერებისკენ, რაშიც კი STEM-ს განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის. And English would help them to make the headway towards science, and STEM plays a special role in this respect. ინჟინერიის, რობოტიკის და კვლევითი პროექტების გაძლიერება ხელს უწყობს მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის ამაღლებას, კვლევითი უნარების განვითარებას და მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურად რეალიზებას. And promotion of engineering, robotics and scientific work would help students to further improve their motivation level and also to realize their capacity to the maximum possible extent. როგორც აღნიშნეთ, ტრანსფერის უნარების განვითარებაში განსაკუთრებული როლი უკავია პროფესიულ განათლებას, სადაც სწავლა პრაქტიკაზეა დაფუძნებული და ყველა ტიპის მსწავლელს შეუძლია საკუთარი ცოდნის და უნარების რეალიზება და რაც მათ ცხოვრების მომდევნო ეტაპზე ნამდვილად გამოადგებათ. As it was mentioned, to improve the skills of transfer knowledge, vocational education plays a special role in this respect, where practice-based education
would help every single student to better realize, to better apply their knowledge and to move forward to the next stage of their life. ბუნებრივია, ამ ყველაფერს ხელს დიდად უწყობს მშობელთა აქტიური ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში. ალბათ გაინტერესებთ, როგორ მივაღწიეთ მათ ასეთ აქტიურ ჩართულობას. Naturally enough, active participation of parents is very promotional and is of utmost importance. You may be interested how we manage to do that and how we manage that parents are actively involved in daily life of our school. სკოლის დირექტორმა აღნიშნა, რომ ჩვენ დავაარსეთ მშობელთა სკოლა. ვიყულიეთ საჭიროებანი და ანალიზის და შეფასების საფუძველზე დავგეგმეთ და ჩავატარეთ და კვლავაც ვატარებთ ტრენინგებს. As it was mentioned by the principal of our school, we established parent school. We would try to find out their needs and would analyze data we will get, and based on this data, we will plan our work and training courses. მაგალითად, ჩამოვაყალიბეთ მშობელთათვის ინგლისური ენის შესწავლის კურსები. ასევე გავუღეთ კარები მშობლებს და მივეცით საშუალება ჩვენთან ერთად დაეგეგმათ და ჩაეტარებინათ გაკვეთილები თავიანთი შვილების კლასებში. For example, we set up English learning courses specifically for their parents, and also we would allow them to deliver lessons, would allow parents to deliver lessons for their children. და ჩვენად ჩვენი საუბარი მინდა შევკრა, რომ თითოეული ქმედება სკოლის მიმართულია გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებისაკენ. კონკრეტულად კი ეხმიანებით მეოთხე მიზანს, რომლის ფარგლებშიც დღევანდელი კონფერენცია ტარდება, რომელიც გულისხმობს ხარისხიანი და თანაბარი განათლების ხელმისაწვდომობას ყველასათვის. Summing up, I would like to reiterate that all our activities are directed at achieving UN development goals, namely goal number 4, which means guaranteeing high quality and equal opportunities and access to education for everybody. თუმცა, ჩვენ სხვადასხვა პროექტით ყველა მიზანს ვეხმიანებით და ვნერგავთ სასწავლო კურიკულუმში. ეს იქნება სიღარიბის აღმოფხვრა, თუ მდგრადი წარმოება და მოხმარება, კლიმატის ცვლილება თუ სხვა მრავალი. Although in our activities we address also other UN sustainable development goals, be it, elimination of poverty, promotion, sustainable development and consumption, ecological climate change, and other priorities. Because auditorია, ჩვენი სესია დასასრულს ვახლოვდება. და მინდა მადლობა გადავუხადო World Education Week organizators T4 ჯგუფს, პირადად ვიკას პოტას და მთელს მის შემოქმედებით ჯგუფს. Well, our session is coming to is nearing its session, and I would like to take this opportunity and to extend my sincere gratitude for World Edu Week organizers, T4 group, and personally to Mr. Vikas Potas and to whole his team. მადლობას ვუხდი ჩვენს პარტნიორს, კოალიცია განათლება ყველასათვის საქართველო. მის დირექტორს ქალბატონ ირინა ხანძაძეს, სკოლის უდიდეს მეგობარს გიორგი ჭანტურიას, თლიან გუნდს, თამუნას, მერის, ხარდაჭერისა და გვერდში დგომისათვის. And I would like to thank our partner, namely Coalition for Education for Everybody Georgia. Its director is Irina Khantadze, our true friend to Mr. George Anturia for supporting and for the cooperation and goodwill. მადლობა ჩვენ სკოლას, თითოეულ მოსწავლეს, მასწავლებელს და მშობელს. My thanks go to our school, to every single school child, teacher and parents. მადლობას ვუხდი თითოეულ გამომსვლელს დღევანდელ სესიაზე და განსაკუთრებული მადლობა მოწვეულ სტუმარს ქალბატონ თამარ ქიტიაშვილს. I would like to thank every single keynote. My special thanks go to our guest of honor, Deputy Ministry of Education, Ms. Tamar Kitiashvili. და მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, რომ გამონახეთ დრო, დაინტერესდით, დაგვესწარით და გაიზიარეთ ჩვენი გამოცდილება. And last but not least, I would like to thank every single of you for showing interest and participation in this event.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Wish you all peaceful life in a peaceful world, health and good luck. Thank you again. Goodbye.